taa ndị omebe iwu steeti a anata aha agba nke abụọ ndị ahọpụtara maka ọkwa kọmishọna. Ndị dibịa oyibo ụlọ ọgwụ nkụzi ahụike akwụsịgodo ngagharị iwe ọ kwadobere. Ọzọ, akwa mmiri Naija nke abụọ na-ahụta uju ụgbọala. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara Nta Enugu. Igbo ndị nwe m na ndị nwe ya gazie. Taa bụ ụbọchị Wenezdee, ahịa Orie, abalị nke 9 n'ọnwa nke asatọ afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa n'uju ya. Aka na-achị steeti Enugu bụ Peter Mba enyela ndị omebe iwu steeti a agba nke abụọ aha ndị ọ họpụtara maka ọkwa kọmishọna. Chimaroke Ugwu mere ka anyị mata na akwụkwọ depụtara aha ndị a dị n'ime akwụkwọ ozi gọvanọ zigara ụlọ omebe iwu steeti a. Onye ndu nke ụlọ iwu bụ Uche Ugwu mgbe ọ na-agụpụta ya bụ ozi si n'aka gọvanọ Peter Mba kwusiri ike na ndị a gọvanọ rọpụtara ka ha bụrụ ndị kọmishọna bụ nke ọ rịọrọ ka House of Assembly leba ya anya ma nyekwa ya ka ọ gaa n'iru. Onye spika gakwara n'iru wee kpọkuo ndị a akpọpụtara dịka kọmishọna ka ha weta akwụkwọ njirimara ha nakwazi ka ha bịa echi niile bụ 10th Ọgọst ka ejiri wee nyochaa ha ma mekwazie ha kọmishọnas. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ndị isi omebe iwu n'okpuru ọchịchị ime obodo 17 nke steeti Enugu na-achọ ka ha na ụlọ nzukọ omebe iwu steeti a jikọọ aka ọnụ maka ọrụ ahụrụ anya ya n'ogogo okpuru ọchịchị ime obodo. Ha rịọrọ arịrịọ a oge ha bịara njem nleta na nke ọnụ na-ekwuchitere ndị omebe iwu steeti a bụ Right Honorable Uche Ugwu. Mmadụ 17 ndị nke na-anọchi anya 260 wards nke enwere na Enugu steeti bịara mkpọtụrụ na nke onye spika nke Enugu State House of Assembly iji kelee ya maka ohere enyere ya ịbụkwa spika nke Enugu nakwazi ka ha wee rụkọọ ọrụ n'ọganiru. Onye spika ahụ mgbe ọ na-ekwe nkwa na ha ga-eguzobe na ọrụ niile ha kwesịrị ịrụ na Enugu steeti iji mee ka ndị mmadụ gawanye n'iru, kwekwaziri ndị omebe iwu nke local gọọmenti ahụ nkwa na ha niile ga-arụkọ ọrụ. Anyị nwekwa ohere ahụ wee kọwasịala ya ọtụtụ ihe na-akpa ndị councilors n'Enugu steeti dịka since 1999 na ihe a na-akwụ ndị councilors ka a ka na-akwụ ha kịta. Ọ gara n'iru wee kpọtụrụ ndị a ka ha gaa n'iru na-arụ ọrụ ha nke ọma iji mee ka udo tọrọ atọ nakwa mmepe wee dị na Enugu. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Otu jikọtara ndị dibịa oyibo na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ nkụzi nleta ahụike n'obodo anyị bụ Nigerian Association of Resident Doctors nọrọ ụnyaahụ wee kwụsịgodo abụba ọrụ na ngagharị iwe kwa ụbọchị ọ kwadoburu ịga n'obodo anyị gbaa gburugburu ka ya na ndị ndu ụlọ nzukọ omebe iwu ukwu ala anyị nwechara nzukọ ime ụlọ. Onye ndu otu NADA ahụ bụ Emeka Ọjị kwupụtara nke a mgbe ya na ndị nta akụkọ na-akparịta ụka. Ka o sinadị, Ọjị mere ka amata na a ga-elebegharị okwu ahụ anya n'abalị 3 ha jiri wechaa nzukọ ahụ. Ndị dibịa oyibo a na-agba abụba ọrụ dịbụ na mbụ kwado ị na-eme ngagharị iwe kwa ụbọchị gaya na ọchịchị etiti eme ihe ọ na-ana ya. Mkpebi ahụ bụ n'ihi ntụziaka ọchịchị etiti nyere ndị isi ukwu nke ọrụ ahụike na ndị nhazi ọrụ ahụike nke ụlọọgwụ nkụzi ọchịchị etiti nwegasị ka ha bido iwu onye ruo orie megide ndị dibịa bekee ndị a na-agba abụba ọrụ ozugbo. Ndị dibịa oyibo ndị a bagidere abụba ọrụ amaghị oge ọ ga-agwụ kemgbe ọnwa Julaị gbara ụbọchị 26 n'ihi na ọchịchị obodo anyị ekweghị emere ha ihe ha chọrọ. Ala anyị bụ Naịjirịa egosila ọchịchị bụ akwa akwụrụ na mpaghara Afrịka. O mekwala ihe ahụrụ anya na ntụle iwu otu United Nations wepụtara
maka ọnọdụ ihu igwe kemgbe o sonyere otu ahụ n'afọ 1994. Dịka onye nta akụkọ anyị bụ Adibola Brooks-Lynn si webata akụkọ, osote onye isi ala bụ Kashim Shettima kwupụtara nke a na nzukọ mkparịta ụka nke okwu otu United Nations n'ebe ọ gbasara mmegharị ọnọdụ igwe. Dịka o si kwuo, mmegharị ọnọdụ ihu igwe bụ otu n'ime ihe iche aka mgba na-echere mmadụ ugbu a. Ndị ọka wee na-ekwu na obodo ukwu dị iche iche dịka obodo anyị bụ Naịjirịa na ndị ọzọ ji nnọọ nwayọọ na-ewekewapụ onwe ha, n'agbanyeghị na ha so kpata ya bụ nkwa ahụhụ ngwere ji pụtara ụwa ọrịrị ugbu a site n'ihe dị iche iche ha na-eme nke na-emebi ọnọdụ ihu igwe. Nzukọ ahụ bụ iji tụlee mkpokọta okwu nke ezumezu 58 nke otu United Nations okwu ọnọdụ mmegharị ihu igwe dị n'aka. Ọ bụ osote onye isi ala Kashim Shettima nọchitere anya obodo anyị na nzukọ ahụ. Ọ bụghị eziokwu na enweghị uju ụgbọala n'ụzọ akwa mmiri Niger nke abụọ, n'ihi na imerime ụgbọala bụzi ụzọ ahụ ka ha na-agba. Onye nta akụkọ anyị bụ Uchenna Nwokoye mere ka amata na n'agbanyeghị na akwa mmiri Niger nke abụọ bụ otu n'ime akatamkpo ọrụ ọchịchị etiti nke onye isi ala pụrụ apụ bụ Muhammadu Buhari rụrụ, ọ bụ ihe mwute na n'ọdịnso a ụfọdụ akụrụngwa dị mkpa n'ọrụ ahụ bụ nke ndị amakekwu na-ezu n'ohi. E kwuru na otu ihe kpatara nke a bụ n'ihi na enweghị uju ụgbọala n'ụzọ ahụ. Kaosinadị, ndị ọrụ nta akụkọ NTA chọpụtara na imerime ụgbọala ukwu dị iche iche na-agba ụzọ ahụ, dịka ndị ọkwọ ụgbọala chọpụtara na ụzọ ahụ dị werewere. Onye ọrụ nchekwa na-achọghị ka a kpaa aha ya bụ onye gwara ndị ọrụ nta akụkọ NTA okwu mekwara ka amata na ọnụọgụ ụgbọala na-agba ụzọ ahụ na-ebenata n'abalị bụ ihe nwere ike ịkpata ya bụ ohi akụrụngwa a na-ezu ebe ahụ. Onye isi ọrụ injinia akwa mmiri ahụ bụ Ifeanyi Agụụwa meziri ka amara na ụlọ ọrụ ministri etiti na-ahụ maka ọrụ akpọọla ndị ọnụ na-eru n'okwu na gburugburu ahụ maka ijikọta aka ọnụ wee chọọ ihe dabara na mmiri gbarụrụ agbarụ. Chukwu gọziri mba Afrịka, o ji ụba mmadụ na onyinye ọnatarachi dị iche iche wee chọọ mba Afrịka mma. Nke a wee bụrụ ihe nrite ekwesịrị isi na ha weta uru dị iche iche. Ihe ndị a na ndị ọzọ bụ nkwenye ndị sonyere na nzukọ otu jikọtara ndị ọkaiwu na mba Afrịka bụ nke na-aga n'ihu na Pretoria, obodo South Africa ugbu a. Onye nta akụkọ NTA nọ na ngalaba ikpe webatara akụkọ n'isiokwu nzukọ ahụ bụ iwulite ọrụ ọkaiwu n'Afrịka n'okpuru ndo nkwekọrịta azụmahịa efu nke mpaghara Afrịka, mana ya bụ akụkọ ga-abịara gị n'uju ya n'asụsụ Bekee. N'ịpịacha akụkọ ụwa taa, gewo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ndị omebe iwu steeti a anatala aha ndị ahọpụtara maka ọkwa kọmishọna agba nke abụọ ya. Ndị dibịa oyibo na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ nkụzi ọrụ ahụike akwụsịgodola ngagharị iwe ọ kwadoro ịga na mbụ. Anyị mekwara ka ịmata na akwa mmiri Niger nke abụọ ahụtara uju ụgbọala na-agba na ya. Ebe a ka ọkụ nyụrụ, anyị wee na-awụsa ọwa ya n'akụkọ ụwa nke taa. Ndewo maka isonyere anyị. Kachifo. On the news tonight, Enugu lawmakers receives list of second batch of commissioner nominees. Resident doctors suspend planned protests. Plus, second Niger bridge records heavy vehicular movements.
You can watch us live at our YouTube channel at Nta Enugu. Good evening and thanks for joining us on the news tonight. I am Nta Enugu. The governor of Enugu State, Peter Mba, has submitted the second batch of commissioner nominees list to the lawmakers. Chimaroke Ugu reports that the list was contained in a letter sent to the House of Assembly by the governor. The Speaker of Enugu State House of Assembly, who read the letter sent to the House by the governor, said the governor appealed to the honorable members for speedy consideration and approval. The nominees are as follows: Dr. Martin Chinike, Obi Ozo, Ajogu Sunday Emeka, Chris Roberts Ozon, Dr. Felix Inaman. I believe that this request will receive your usual expeditious consideration. The Speaker directed the nominees to make available 25 copies of their curriculum vitae and appear tomorrow, Thursday, 10th August, for screening. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. Legislative leaders from 17 local government areas of Enugu State are seeking partnership with the State Assembly for effective duties at the local level. They made the request during a courtesy visit to the Speaker, Right Honorable Nta Enugu. The 17 local government legislative leaders representing the 260 wards in Enugu State were at the legislative chamber of the House of Assembly to familiarize with the Speaker, Nta Enugu, and also to seek partnership between the local government legislative houses and the State House of Assembly. We have come to learn, to also see partnership. We don't know where we'll be tomorrow, but we want to learn the nitty-gritty of legislation at that local government level. The Speaker, while reassuring the lawmakers of the State House of Assembly's commitment to make people-oriented laws, promised his unflinching support and partnership. What these people need may not be what the other community needs, so that differently we can touch our communities through the feedback mechanism that the councillors generate from the masses. We are going to see what we can do to engage the council chairman through the leadership of Algon, so that whatever decision is taken will cascade down to all the local government councils. He, however, encouraged them to continue performing their duties in their respective local government areas for a peaceful and prosperous Enugu State. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. The Nigerian Association of Resident Doctors on Tuesday suspended its planned nationwide daily protest after a closed-door meeting with principal officers of the Senate. The president of NAD, Emeka Orji, made this known in a media chat. Orji, however, said there will be a review in the next 72 hours. The striking doctors had earlier planned to commence a daily peaceful protest starting from Wednesday. If the government fails to meet its demands, the decision followed the directive by the Federal Tertiary Hospital to commence the enforcement of the no work, no pay policy against the striking doctors. The doctors embarked on an indefinite industrial action on July 26 following the failure of the government to meet their demand. Let's take a break. We'll be back shortly. Momo better pass cash. Yes, so Momo don't begin turn people to millionaires. Over 200 million naira dey grant for everyone to win. No story. In fact, 1, 2, 3, 4, 5, up to 12 people must become millionaires for the Momo Refer and Win promo. How? Just dial *671# to open Momo account. Select option 6 to refer your family and friends them, your neighbor, tailor, your oga, mechanic, hairdresser, and plenty people where you sabi.
Abi, after you don refer them, make sure say them open Momo account and use am recharge airtime or data at least 100 naira. Chikena, my people, as you just dial that code, you don refer the person with that too. This promo go run from June 15 till August 9, 2023. You don't know the carry last, not do yourself. Momo better pass cash. Welcome back. Nigeria has shown great leadership in Africa and has equally played a critical role in the UN climate policy negotiation since it became a party to the process in 1994. Vice President Kashim Shettima said this at a workshop on the United Nations Framework Conversation on Climate Change. Adebola Brooksley reports. Climate change is perhaps the biggest challenge facing humanity today. Developing countries like Nigeria, experts say, are gravely impacting despite its negligible contribution to overall global carbon emissions responsible for climate change. This workshop is to analyze the outcome of the 58th session of the subsidiary body of United Nations Framework Convention on Climate Change. Vice President Kashim Shettima said is to collectively present a common front by Nigeria in the Conference of Parties. The plan for decarbonizing our energy systems highlights the key role that natural gas will play in transitioning our economy across sectors. The data and evidence show that Nigeria can continue to use gas until 2040 without detracting from the goals of the Paris Agreement. These priorities are shared priorities for climate vulnerable countries around the world with a development and with a sustainable growth focus. Nigeria has shown itself to be a leader on the African continent in limiting emissions of greenhouse gases. In 2015, Nigeria joined the global community in adopting the Paris Agreement in keeping with the target of limiting the increase in global temperature within 1.5 degrees Celsius. Increase in drought, food scarcity occasioned by irregularities in rainfalls and overflooding are some manifestations of the impact of climate change in Nigeria. So all hands must be on deck, and that's where Nigeria is. Nigeria has a law enabling legal framework, the Climate Change Act 2021. Under the UNFCCC, Nigeria is advancing the adoption and acceptance of natural gas as a transition fuel. Just energy transition where emerging economies transit sustainably is a common front Africa is taking to the next conference of the parties. Adebola Brooksley, Nta News. Contrary to reports of low traffic on Second Niger Bridge, there is rather heavy vehicular movement on the bridge. Uchenna Nwokoye reports. The Second Niger Bridge is one of the critical infrastructure put in place by the federal government under former President Muhammadu Buhari. Recently, there is a sad development that some components of the infrastructure were being vandalized. Part of the reasons to this development was said to be due to low vehicular movement across the bridge. However, NTA News discovered that there is rather heavy traffic on the bridge, as several motorists find it easier and smoother using the route. It's not only much motor is passing both night and the morning every time. There's no problem. Security, this road is very nice. There's no problem about the road, running it day or night. We never encounter any problems. A security personnel who spoke under anonymity, however, noted that the volume of traffic on the road reduces in the night, which may be the possible time the vandals perpetrate their nefarious activities. The chief resident engineer in charge of the project, Ihanye Agowa, explained that the Federal Ministry of Work has contacted relevant stakeholders within the host communities on the need to join hands with security agencies in safeguarding the infrastructure. The police, the security agencies cannot do it alone. So we are also appealing to the communities to take charge of the ownership and the security of this place, because you see, it is part of their own infrastructure.
With the opening of the second Niger bridge, traffic has reduced drastically on the existing bridge, making movement to and from Onitsha much easier and seamless. In Onitsha, Uche Nwekoyo, NTA News. Africa as a continent is blessed with abundant human and mineral resources that must be tapped for the benefit of Africans. This was part of the submissions of participants at the ongoing African Bar Association Conference in Pretoria, South Africa. Dele Atumbi of our judiciary desk reports that the theme of the conference is building the legal profession of Africa under the African Continental Free Trade Agreements. The African Union towards the establishment of African Continental Free Trade Area with the legal instrument guiding the attainment of the single liberalized market in place has been described as one of the best things that has happened on the continent of Africa. The discussion at the 2023 African Bar Association Conference are not only about law, the conference also taking a critical look at the huge benefits of this agreement to the 55 countries on the continent and the rest of the world. When the single market is on stream, participants are of the view that it will lower prices of goods and services as a result of increased competition and lower tariffs. The market for the African continent will equally bring in more exports and access to larger markets due to reduced trade barriers. The African Continental Free Trade Agreement is a pivot for economic growth and development as it is capable of attracting increased foreign direct investment, innovation and productivity. Continent's ability to get value for money also resonates at the conference. The emergence of the African Continental Free Trade Area, AFCFTA, in which trading began in January and more specifically in October 2022, represents a historic opportunity for Africa to strengthen immeasurably intra-African trade as a powerful avenue for developing Africa's vast economic and material potential. As the adage goes, there is strength in unity, and for all 54 member states of the African Union, our strength lies with our numbers. Cumulatively, we have a population of 1.3 billion people, the majority of whom are young people. And we are in possession of a collective GDP of some 3 trillion United States dollars, making us collectively the 8th largest economy in the world. The ground norm of the agreement obviously is to bring African markets together so that we can have a common place of freedom to trade amongst ourselves, as opposed to going through third parties to trade amongst ourselves, which is what happens now. Right now you export to Euro refines it, brings it back to Africa, you send to your neighbor. The whole idea is that you can now do relationships between your African countries. So it suddenly transforms a, say, 200 million market of Nigeria into a global market of 1.something billion people. So that's huge. Market means money in this sector. Participants believe strongly that the African Continental Free Trade Agreement is a melting point for the transformation of Africa and the economic emancipation of the people. Africa as a continent would definitely benefit from the African Continental Free Trade Zone. All that the continent needs to do is to ensure that all countries within the continent come together to ensure that the goal is achieved. From Pretoria, Dele Atumbi, NTA News. We will take another break. The news continues shortly. Some glad morning when this life is over. The family of Chief Damian Odilo of Okana local government area of Enugu State regret to announce the passing to glory of their beloved husband, father, uncle, grandfather, and in-law. He survived by Mrs. Veronica Aka, wife, 6 sons, 4 daughters, and many grandchildren. Late Chief Damian Dilo Haka Omokache 1 of Okana. He was aged 95. Burial arrangements Friday, August 11, 2023, 5 p.m. Christian wake will take place at St. Mulumba's Catholic Church, New Haven, Enugu. Friday, August 18th, lying in state at his hometown in Amaibota, Okana, Enugu government area of Enugu State. At 10 a.m., funeral mass will take place at St. Joseph Catholic Church, Okana. Interment follows immediately after church at his compound in Amaibota, while reception will take place at New Site Field, Owane. And on Sunday, August 20th, 9 a.m., there will be Thanksgiving Mass in St. Joseph's Catholic Church, Okana.
Daddy, may your gentle soul rest in the bosom of the Lord. Amen. Signed, Dominic Elubikaka for the family. Bird from prison bars has flown. To end the news, a recap of our major stories. Enugu lawmakers received second batch list of commissioner nominees. Resident doctors have suspended planned protests. That was the news. Thanks for watching. Good night. Some glad morning when this life is over. Obituary announcement. The death has been announced of late Mrs. Gladys Ugo Chupone Ni Oji. She was aged 76 years. The funeral arrangements are scheduled thus: Friday, August 11, 2023. Christian wake at her home at Otoku Mmako, Ogu Local Government Area of Enugu State. Saturday, August 12, 2023. Funeral mass at St. John's Catholic Church, Otoku Mmako. Time 11 a.m. Interment follows immediately after Holy Mass at her home. Reception is at Mmako High School field. Late Mrs. Gladys Ugo Chukwone is survived by Dr. Nnemeka Chukwone, son, Ikenna Chukwone, son, Chiedozie Chukwone, son, and Nwamaka Chukwone, daughter, daughter-in-law, sisters, and grandchildren. May God grant her gentle soul a peaceful place of happiness. Signed, Dr. Nnemeka Chukwone.